جدي قرار بجور ذقاتي وأنا مخن دي ماشي ميل سويني يمارني والنطران تدرازة ين executive secretary برايوتا أمتنت ألتريت أمريكا بدأ دانا بالطلبة من دبرانا ميقرأ ويليام يمارن تاكد لك تقابلكم بشأنه بنيوتي مخبة ربشوخ نطاوة شمت براويوتا أمتنيتا أطرايت أمريكا كنوشيا ماني تريد بش قاري شوبا قمديتا خليتا شيكاغو قابولو خنيون بشينا وتليهيوي من مريا على بتمورتون خذانا بسمتا وتخرنيت لبليتون بتواتوخون من قداها كنوشيا هيوي ويخ قد كنوشيا بتبارت من جاوي خا اجرتا اي اجرتا يتمضية قاومتن كلنا ايد قد اختن ايو خاومتا سوزقري ويوخ داي هيوي تديوم يوما كلن موضع بالخانوخ الشقلخ الزد قد ناشاي والارقن اين تخيه وخجاو بالزودة مشوال بيشني قواترة عوهات العراق وبهيوين قد قشمن أمتناي بوليتيقاي اتكلون بلخي موضالي اتآها خيوتة أمتن اديوم يومت بخزايوخ اتميلا الخا درغة بصباي اتبيشنا قدا أهوال تقيلة اديوم يوما اتبخزايتون كلهم طليطة من أرعي من بتواتي من ديداتي هيوخ هيرطت أمواتي مخيدة كل دنيا اديوم مخزايوخ قد خاشارت أودا قدا ملة الدين وآين إلى من دي قامايا خيطت قشبن أخدم قد هاوية خبر الخانة مريزة قد ماسق شكل خلون أنها قوياتا بيهيوي اديوم خجخيتا قابلوخني ومشينا ختامت اديوب الخزيلوخن الجمعياتي خبويانا بليتر بايش قرية قالوخن صورلي هيويت امتا اطوريتا بسبارلا الامتا ديان بريشايت جبن قشمن بوليتيقاي امتناي اودي خاشولا وخبرخانا مرميريشا تآملت الى بربستا جميلة ومدريلا البتواتي هيويتا امتن بيشا مورمتا خجخيتا كلوخن كل قشمة ايتون ميكت ايتوتية بشينتوتية بشريشن برش اينن اتلن هيوي بترخيتو بقشيوتا خبة وقربة موضالة بيدا ورمرامة امتن اتوريتا كله شو ماهو كالدايا اتورايا سوريايا كله رنجو بشينتوتية I would like to first take this opportunity to lead you all in recognizing our very own Benil Dariush and thank him for being with us today, as well as congratulating him on his many successes in the UFC and with every win raising awareness for our Assyrian identity. Thank you on behalf of not only our people in the diaspora, but also our people back home. Please rise and let's give him a round of applause. Hi everybody. I don't really have a speech prepared or, just prepared in general. But anyways, I just want to say that I'm very grateful for the invite. I'm very grateful for all that you guys do for me. The support I get from you it's something that I can't describe with my words. The love that I get from everyone, it truly moves me. One of the biggest motivations lately has been just being able to see everybody and the kind words you say to me, and that truly motivates me to be able to go further. And another thing I always say, my focus is always God. I put God in front, and from that, he graces me, so I'm able to give back to my community. So I just want to say that, and again, thank you all.
At this time, it gives me great honor to introduce to you my great and close friend, an Assyrian activist, as well as a long-standing and active member of the ANF. Let us not forget the current Man of the Year for the ANF, the chairman of the 82nd National Convention, Mr. Martin Umarang. Thank you, Joe. Basim Araba. Shalom Aleichem. Abolochini Wanchana. Knushet Manitre. Knushet Matre Bara Yuta Internet Aturet at America. I want to thank all of you for coming and attending the events at the 82nd Assyrian American National Federation's annual convention in my hometown of Chicago. For the past 5 years, I've had the great opportunity of becoming a member of a convention steering committee made up of many great individuals who have worked tirelessly in making the convention a yearly event that everybody wants to attend. And this year's event was no different. I would like to quote a line from a favorite movie of mine, Field of Dreams. If you build it, they will come. For 82 years, the Assyrian American National Federation has been striving to unite the Assyrian nation by promoting the progression of Assyrian culture, education, religion, and humanitarian rights. And this year's convention has continued on that positive path. We started with a goal: gain the youth. Gain the youth because they are our future. Without them, the Assyrian nation has no future. This year's convention program was planned and organized and executed by so many talented individuals. I would like to take this time to ask all of those who were involved to please stand and be recognized. From presenters to organizers to the staff, please stand and allow yourself to be recognized. And I'd also like to particularly thank my committee, because without them, this successful event would not be as successful as it is. This could not be accomplished without them, and we're thankful to the leadership of the ANF that has allowed our vision to come to fruition. So at this time, I'd like all the organizers, participants, lecturers, and staff to please stand and be recognized. We showed that the convention has more to offer than just entertainment. We had a successful youth summit with over 80 participants from around the world, a robust educational and cultural program that included many topics, an athletic tournament that included not only young Assyrian men, but young Assyrian women as well. This was all done in hopes of uniting for the sake of our people all over the world, for the sake of our generations to come. The current atrocities happening in Syria and Iraq have been a recurring nightmare for our people for over 100 years and continue to face an ethnic and religious genocide. No one is there to protect our people. We cannot solely rely on foreign nations to save or help us. It has come to a point where only Assyrians can save Assyrians. From attempted identity theft to the theft of our lands, to the countless lives lost and our people being held hostage by ISIS, our suffering continues. We must find a solution for our people, our nation. There is a systematic cleansing taking place, and it will take all of us to come together as one to end their plight. Thank you, and thank you very much. At this time, I want to invite Mr. Wilson Baba, the chairman of the Board of Advisors, to present the awards of this year's Man, Woman, and Affiliate of the Year. أخنواتي خطواتي أعطي لك مضيلا قد كتشتا يبيشي بريشي أن برسوبي هلبت برازوليوتت بورد أركن تاتينا بردي وأنا خمسة برازوليوتت كلن أن برسوبي بيشي بريشي أشيتا إتلن ميوقرتا بشتا بريشتا داشيتا شوقن همزمة من بديو ميوقرتا زينة. Shalom Aleichem.
Avijan Rabba Basima Tiyatun Lacha Qada Convention. Thank you all for participating this year in the 82nd National Convention. Thank you to the committees that worked very hard to put this together. It's not an easy task. How's everybody doing? Can you hear me? I have a low voice but a strong personality, so you all should listen now. Dashted Khanta Atureta Cheated Assyrian Woman of the Year Award, Pesha Mukhruta Kudshita Khanta Qad Wakhtela Dana Klechtela Qaumta Atureta. Each year there are nominations for Assyrian Woman of the Year for an individual who has worked tirelessly in her field as well as given back to her community in a big way. Ayashita Prishach Qada Khanta قد ادمجد جانود واختلق أمتن بخالة قبل ملتن I'm losing my Assyrian. She's worked very hard for our community everywhere, not just in America but overseas. أترواتت هاتن سبراية وناشاية هربدا دانا إلخا خمتا بيمكانا مليا باين مضيا قكماد نغزة أنا نقاية بداها خمتا كورقتلا رختت قريتا Loyola University. She's captured the hearts of not only her family and friends, but also our organization in a big way. Her gracefulness and poise in all that she does. She really has a very big place in my heart. And all of the young men and women that have been working at this convention, presenting, everyone knows that the youth initiative is a big part of why I started participating at the conventions. And it's beautiful to see every one of the young youth that are coming back and giving back in a big way. I'm really proud of them. Ila Dabrantit Sa'itat Odranat Pawat Chicago. She's the president of the Assyrian Aid Society, the Chicago chapter. Sorry. اشتلنتت خرزة Mesopotamian night قمديت شيكاغو إلى خا هيرانتا وخا هدرانتا تصعيطت ملايستا خنوشيا تبرعيوتت آتوريتت أميرجا وأب إلى قلب دقبرانتت AANF. She's the vice president of our federation. بخادوتا وبإقارة أويا برختا تشيتت خمتت آتوريتا قمارغاريتا نهرين خمو. Thank you. Midget Ikaro Gore Latlai, Titu Prishiana, Assyrian Woman of the Year, or Woman of the Year. أنا خشوان إلى والي تتكتخي منن غورو صورة تتبلخت لا أمتا. So ليه دخلت لا شوهارة ينتلا شمي أو دخلت إلى واليتن بس هي مرابط. ويا برخطة أي ليلة منايو عادشنا تنشقلخ في نقرق أزديت ودبيتا عادية بزورة قرب الخط دشنا دتري إلى قناشة شيتا أبرصوبا رابا بليخ لقدا أمتا رابا شولاني بيدلي هل بد مضي لقد يوخون ميقرا سرقون ليبي نقرم ضقبانا أرخل مخبب نأمتن مجد إقارة القالي كالخ لخا قداها يوما اتمقروخ Woman and Man of the Year the Federation أي كشيتا
يهويا يقابخ قد شوقخ في الخلانة جوجي بشرامة بالضايق قد يلبانا إلى خامندي السايا لشانت أمتن بغزايق جو أطرن جو بتنهرن جو قربية أطرا مدرشيات خلانة بغزايق جو سوريا مدرشيات جو أمرانة مدرشيات جو يوروب جو استراليا مقملو مدرشيات مناعي لشانا إلى إسا خلانة أمتا أول مان اوف ذا يير من خيوتو كشيخة قرية له جراجويت ويدة له وقورة له بشنة مغديا هنا هلا دياليل كليا مقروة له رابا كتاوت يلبانا زودم استريتريك تاوي ويدة له كتاوت يلبورتي زودم اشتصر أترواته إما بلخيلو قيلبانا آها رابي وآها ملبانا فيش للقبية إديو قامان أوف ذي وطلب من دبرانا فاقت لخا كالي قداها هيمنتا تلقاها ملبانا مقروه إلى رابي وملبانا ميخايل ممو من سويدن بزوت ليت المهم زمن يعني البايت مالي مايلة المخيا من سويد اللخة أنا قد خملن إلى زيدي خان دخيلة أهي وخاب بغعة قاتي بغعة بتات المنادي يوم لا بغعة يعني مفاجأة سربرايز ليشان لوبل لو خبر ليشان عطورايا مهم يعني بزوتا أرخي طويوة كين شهديرة كين شطويوة خذوا طرف تلقاتي قبل مشينا لها قاطنتين دقيقة لمكلايا لخا قاموخن قبل مشينا مشتان قبة طوكاسة أمتناية شوتاباية بوليتيقاية وشركة ومردو تناية هلبت وصبراية أمه هلبتا قبل ما ريخنا اللوخن بس بين مضين قاتوخن قد طلع من ديانة اتلي همانوتا بيجو خيوتي أنا إينا من دي قامايا دخيوت هيمانوتا يعني صبيوتا بي هيمانوتا نقزة تريانا اتلي الرابع هيمانوتا بيه وتأمينائيت كي مقرون ايكت هاون يكوت أطرت هاون إلى إيتيقن أمتنايا يعني أخلاق قومية إن لها بالإيتي قلم تنايا لما صن مغزم يقرانوتا هاوبر صفت إلى برقولي من دي طلاتت إتلي هيمانوتا بيجو في لسفوتة خيوتي هاو إلى يلبانا زوزا كمتها إلى لما يلبانا كبار زوزا ويلبانا كبار زوزا وزوزا كبار خيلة من دي قارك هاو أخلاق خيوتا أمينائيت لا ألدغقانا من سبب بغزايتون غدان ويلوتا رابا ربطا ايتن جو شريانا جو وريدة امتا توريتا ايك تريبو عمارة يعني بغزايو جو سويدن جو هولند جو جرمان وشركة قلت باشم تيرت امرن قد ادم يوما شيكاغو اد زودا من ترما ألبة غدام درشتا لأنا مسايشة تسي يعني خامندي رابا أجزاني لي أي خا بين مضيق قاتوخن خامندي رابا ألصايق أمقايا اتلن ترما أسكولاي من يالو بناته كي قاري ليشانة سوريايا أطورايا عرمايا جو جامعة الأزهر ورابا من نوخن شميانا بجامعة الأزهر وخاي الصورة رابا خلانويل عم جامعة الأزهر قد شيت 3 و4 بتموري لازمة الخايق بدي جامعة من سبب يمل فيه تاما لازم أروايا جو إسرائيل تيلا بروفيسور شقل كتابة كتيبها مقرويانا جو أورينتالسك
جو فاكولتات أمريكا يعني كلانيتا إنت الأبين خادوتا ربطة لقاتهم دزوتا جو سويد بين مضينوخن اتقدم يوما اتلن قدام مديتة تيخين أنا جاوه 450 أسكولاية آتوراية إيقاري لشان آتوراية رشمائيت جو مدرسة رشميتا إن خجبين جو كل أطرة سويد ممكن هاوي الخاء ألف وترمى 1050 ربيع بس بيت أمر الخامدي ربع الساوي القاية قلت باشمت هلا كت بني ملتم بني أمتن آتوريتا أني بقادنا أخ ما شخطت أغقالوي بمطاينا الأطر سويدن يا لديه مقروينا لشانا أربايا خامدي رابا مجزانا من خطان الدزدان إن مرديوا الأنيا مكتويوا لشانا آتورايا إدي لشان الدين بتاعي أقامة يسويد بكل لشان دينا لشان أربايا أو أقامة يلي هل بتهم زميات رابنا لبي مليا لهم زمياته مو خير من لهم زمياته تايم دي دون لياوي شوداعة يعني إشارة مارنا هاي تنبسيمة رابا وأهم دي يعني يختمري قاتل خابق أيوة هاي ترابا سيمة وأهي وخوردة قاتي مقروخ قاتي يوم موتي صار قد بتقورا لبين ميتون هيش خوردة أهي وخوردة قاتي بس يبغى اتلن دشنا خلينا اتلن خختا دشنا تشيتا يجشخخ مutxo taputa لخت لارابا شولان بتلا ليلا منايو شو تابيات خينه ليو دي هجمندي شو تابيات خينه دا بليخنا رابا شولان بيدنا إنا عاشو تابوتا غزيلا قد شخت لا الشتاء قد آدشنا يوخلا قديو عبن جاي خينش قلت لا جو قانون ليل مارا إن خادشنا أو ديو قخاشو تابوتا جاي دتري لمسة شقلالا لا آها لا خشويتون عمندي شو تابياتي يمسيتون خايشي تبردخي تشقلتون دشنا إن شولانا خون عاوي سباي بالمنطيلو خون بدا شو تابوتا ميقرا كارلو جانجا بشلامل بنومتي مقبة خسيوتة ماربولوس أبسقوفة مقبة دبرانوت بارايوتا دبرانوت شوتاسن جبن بوليتيقاي ومتناي أنا شتماني 5 ريفوجيتي لمديلا مديتة سانوزي إيشيتا كوميشن فيدريشن يقول بارون هوتيل خشلت ميتينج إنيسي ميتينج مريب لخخن شوتاسة لان شمين باباسو إنهم ببدأ موعدنا مولانا بعد من برداي أي بلا خاهجت قدي قد عم بهدامك شو تابوت أطرايت سانوزي أشو تابوت شو تسلب زودة من تلاقي 15 مقام دي وبلخت لا رابا قشيا يكون خاخق لا يخقلت الليمة أطليته ومنايوتا لشانا بكل بصريات الزبونيات قد بيونه رابا قشيا بلخت لا وأوديوما أشو تابوت دي قمت خدشش ندور بيولخا خمتا وطوريتا قد رابا قشيا بلخت لا يعني أنا كم سنتان قد يوخون قد بلكي يوم السير باسات أبي للشول وأبي لبلخانة وقبض خاطر داي أنا بخشاب من بلخان قد ميقورتا رشل بلختو لعشو تابود دي متشختو لأخ شيخوتا قد أو يعني شو تابود الشيتا قبرويوتد أطرايد أمريكا أنا بيان طالب ميقورتا رشل يوسفيان بقدلخا وقبل على دشتو من تجبران وتدبرويوتا بسيمة رابا ميقرم دبرانا سيتد معلوخة اتبرايوتهم تنتا تورايتا
كنوشيات أهبر أويوتا وكنشا مغبة بسيم رابا من ده هدشن مقرب لخن قشو تابوت داتور جمديت سان هوزي هرلوات باين ليلة بارتي بازي بيتين أما خا تجبران الدابر خامن تجبران قامع يدها شو تابوتا من جيبت من تجبران الدابر هدام شو تابوتا ودي لخينا حكمة من أمي قد ادمجت لب الخان داني لب كتاش داني لم صخوا اخنا ما يخفل ايتوتا بالخانان دواينا جبتري السر كوميتيز بريش داها شو تابوتا أنا كوميتيز إنا جو بابا بريش ين سبراي ين أماناي ين خقلة الليمة ين سورة بختارن ميقورتا أدسا خامن كوتشرت قيامة شو تابوتا ودي يوم لخا إلى تشرت يوت سمت مجد بختارخ إلى خا دايناميك شو تابوتا هدام بيتايا برخشنا جابو وديوم آها خمتا جو شيكاغو بالخانلة وتلن هدام من تورلك قد جو شو تابوتا دي قيامة بالخانلة صابيتون رابا بسيم قداي قارد وتي لاخون قشو تابوتا آتورجم تيت سان هوزي قدا دشند مقرب لاخون تلن قبال دي بوتك بنا آخر قدالي خيودشنا لبين رابو مريا خلنا بخشاون سب واجبوتون إلى أن دشني ما دشن قرية وخلون جدا خرمشا خدانا شكلا خدش لبوخنا وجورا اتلان خخت دشنا برعايتا يكيو دشنا قا ليلة شرط أو خا برسوبا يا برسوبتا عطوراي يتم رابا نخراي قد بلخي قدا برعايتا وقدا أمتان الشيتا يتم خا نقوه بشتا برشتا بيورخت طيبخ من تكبرانا برعايتا قد مخشخ ماي أو يعني عدشنا شقلالة طلبا من ميقرا تكبران برعايتا همزة بودية عقد ولا بسيم رابا ميقرا ولسن يقرتا إديوم برعايتا يولى لأي قارقاتو إلى بريتة لبنان إلى خجاج رابا ديتا دواترة أمريكا إتلا خرزت تلفزيون ديو خزيتوني لكلهم هماشا أينت إلى جاج جنين بيرو دشنا مقروك رقاتو النسبة خزيتا الهمزمياتو كلياتو بتقومتا آطوريتا كلنا إيد قرابة كلايات دي لكليتي جمعياتي جو واشنطن دي سي وكل إي كتينا قريو جدا أخوالتت أمتن إديوم يوما دي لا دنيا همزوم باسو شقلت رخا كليتا رابا خيلنتا وسنتا قاومتن بتهادخ برعويتا أمتنيتا آطوريت أمريكا متولن لو الآيت قارا ويولا دشنا قاتو شموهم كلهم بتأمرن هويا برختا قدا نقوى دشنا مجد قرتها شقلالة دشنا وخا فيديو تيب تيلا بريشايت بلغسات هم زمتا باسن جوخا كنوشيا شقل شوفا واشنطن دي سي أجبيتون آنقوا موديلا هم زمتا باست أمتا الدين أخوالات الديوم وموديلا بطلابة قاتل بس يمرا والأخواتي خطواتي شو الديان برقلي أختي همونا قد كل أخون سجر أخون منن الدن دشنت قدرنا برسول بيوالن أو تنرابا باسينه خزق له أخون قد مجي بيكنيك لا خرز لين بريقة خرز الديان برقلي بورت هذه طلبا من تكبرانا اتل دشن خيني فاقد يولون أورد قامتا بتأزق خا براتن أمتنيتا هرهادخ زي أمنيتا
اديوم يوما شوق من أمنايوتا ديو بخزايو بالخانو قشيا ويصورو أمتنايا اتبلخاني لبقشيوتا تهيرا قا أمتن كل إيكتينا بربزي اديوم دو دنيا آنت إنا مشخطة بيشي وبخزايوتن من على البرس غزوة الدنيا كما سنيقوتا كما جنجارة بوارا نبيو خمتا أطوريتا إلى أمانيتا ليندا جورج أبدأ لك الإنسان الجاوة شغالة خنجين شبريخة خسيد المركز غني قارا بيوخن بيوخن لخة تنتيبة لخة أحدشنا مقروة من كل تلبي قي كل دانيتنا تامة بأمارة ريقة من بتواته بيقارا بكلاين على الأرى تواهاتا بمارنا أخنا اللي بيشخ طريدة من دها أرى بتبيشخ لخة وبتميتخ تامة أي قضية لكلها هويتم بسيمة مدري بين مقرون دشنا قخا اورجانيزيشن ناشيتا اتلاخي لبقشيوتا تهيرا أمتن يؤثرت أوهاتن آنت إنا مدري مشخطة وسنيق الهيرتا بتهادخ دشنا مقروتلا قا اورجانيزيشن عين بشترت ديتا خدشمت أسيرو بالطلبن من مقلسة شمشانة ددوي تباقد لخا وتقابلها بشمت أسيرو بارك بركسي خسوت ماركولس يقرم دبران برايوتا كين شبريخة رمشوغنتا هاي دولا برا باسيمي تا بشكش طيمانتا بشمت سيدة أودرانا تيت مدخ تاتورايا سيرو بطيانا خنتا من نوخن قد مقروات معها بشكش خالا شمت كل الصيتا البت خد ريشانو تت خسيوت ماركولس إلى مدبرانا تسيتو تودرانا كو أمريكا وخسيوت المرة برمثنيل بسقوبة سوريا أو إلى مدبرانا كل هناي بيو كل الدنيا قاسيرو شمت كل الصيتا روتا بتيان خمنتا من الآخر أخنا خواجبوتا وليتا الليانينا قد همنت مكشمل أخلا واجبوتن قهيرتن ملتن شمت مصخ أخنا عمت شو تاسي خيني أضرانت إيتن بالخ مودالي قد هيرخلا واجبوتن أدخلا هاكن رغب بسيم على بارك لهم كله مدري هدشنا أورد بتأذى أخا NGO ديتا بشنت لختلا بقشيوتا منطيتا مية الأرقاتت متواتن بنيتا مدرشياتي ملبتليشانا هيرتا مسكينة ويخسيرة NGO آينت إلى Assyrian Aid Society of Iraq طلبا من member of parliament at KRG at أطوراي ديان بيقرأ جوني ياكوب باقد لخط قابل دشنا بشمت NGO at Aid Society of Iraq باقد
يقرأت بيقرأ اليوم المغبرة مشوخ طاوة شمة أسيرين سوسايتي سياحة طدرانا دات وراي أمريكا وأثرت العراق طناند منتبخ من يقرم دبرانت براويوت انترنت دات وراي أمريكا دادي قالت قمتوه كأسيرين سوسايتي أنت تطلع خبرانت كما مروا بسيت عذرانا هلبتي لخبرانة شاريرة من سبب سيت عذرانا ما عند منوخن تازل الأطرد توهات العراق وبريشايد جو قربيا جو كل ماتا من متواتة ديا اتلا شوفت ايدا وتي لخا بالخانة طاوة مقروتي لخا عذرانا ومنطيتي لايدة هيرتا قا كل فرصوفة سنيقة وبريشايد قدن أهولت شو رايد اطشية كد أهول إي ورابرا بعسقة جو خيوتا أثرا إي ومبيلا خطخا حصار من جيبة أموات مخيدة وأثروات التيول وإدانا إخوة ديرة من خارق تلتخوبة تركيا في شيء بالزودة من ترطلا يرخي قهوة الترا ولا بسيمة ناشدين يقدروا المتواتة تليخة ومقدة بيشد لا صور ودلا هيوي إنا سيتد عذرانا إيوخا صورة وخهيوي خثتا هالبد بهيرتا وكليتا وسنتا ديوخون بني أمتن قالوتا كد أخنوخون إيتون وآني ناشي سندلو هيروق أسير ناي سوسايتي آين هربدي داردم صيلة مقروبة إيدت عذرانا قبني أمتن شيبو قد ديوخون جانوخون بس ماليتون مخبلة بطلابق من نوخون أمينائيت لمخبليتون وتودي مدري وبزي دشنا بخاشلة خاتت داها NGO ايند إلاقو باوت أمريكا Syrian Aid Society of America بالطلب من أخونا بيتيو أونت إلى ديوم قيومة رشماية مشدرة بيت Syrian Aid Society of America لخا اتباقت لخا وتقابلها دشنا أخواتي أختواتي ابن أمتي مجد خدو ترابا قرتي قد كلايا قموخون بشقال عادشنا قد حيرتت ابن أمتي دو أطرد أواهاتي يرخي تري داشيتا خا خزوقيا ودوالي قا أطرا قا ديستريبيوت بودخوا هيرياتي قبل أمتي من موصل خبنا شو قربابة اشتي ألبي أروقي من دشت ننوي موسي ألبي يعني توتال أمو 80 ألبي اتلن أروقي يو أطرا لتلو دكتا لتوالو دكتا بصندوقي وويدي قد هاي والو دكتا قد خيو مجدين طلايو ماني قاماي لخوم صايد واقع يعني ببخاي اخوة لخم صايا تخوخ زاي لا اتخيو ايقوتا بس اخني رابع اتلانتين تيانتت من تمي كلخون سب هما شيء دوخن يو بتختا قهيورا قد مسخ منطيخ ولا ايدت هيرتا قبل امتن بس هي مرابا بس هي مرابا همونا وين رابا من نوخن قشوقنا الرسخزوة بريشايت ANB TV رسقالة ترو أرخة إنترنت البلخانة شابيرا خا organization أمتنايا اتكو أمتن أونت إلى AUA أستراليا خشولة رابا شابيرا مخزوينا دو أطرب بالخانة وبريشايد شنيت
تيطلع خرايط بغزايوخ خبنيسن دي ولا أخشي آين إلا بالخانة من مشتعلانوتة أطرت أستراليا قاومتن آتوريتا قشيوتا وشرارة بلاخنا تميخا شخلابا جو أطرت أوهاتا نغيري كل إيكتينا بني أمتن سنيقي الهيرتا بوتهادخ أخنن أخبار عيوتا بغزايوخ إقارة قدوش ولو بالخانة ديلا باوت أيو جو أستراليا بوتهادخ آدشنا مقرووخ أيو أسترال باوت أستراليا وطلبخ بن دبتي أيو بيقرأ هرم الشاهين اتباقد لخا وقابل لا آدشنا خسيوتي ماركوليس بنيامين يقرأ دبرانا برايتهم تنيت آتوراين يقرأ ويليام يومارن أخنواتا ختواتا توجد خايقة رابجورة وقديا دي قماية آتخلخ وخزخلخون أو شركان أموخون جوداها جميتات بقرايا الكل ابن أمتن كل كتينا بتآتي وقنطرني أم أوضالي وخزي خا أرخد بالخانة خاشارة قومتن آتوريتا نسبة بالخانة ديان أخ أستراليا أخنا اتمجد اتلاني قارة بأمتن وبلاخي وقت كل قشيوتا كد أخنا يوقت بليطي بدنا أطروات تازادوتا وبغزايخ قد كل opportunities قديا إنا في شيوه قد أخنا ما صف بلخخ وغيرخ قملتن دي تخبليخ الله يوخ متخك ما تخمنياتي ومتخدن تلتصرشن بلاخخ الله شري وخ مصيبر إنا وديو مطي وخ الخاطرة جراب الله ترابا من تياتي وينا خمدي رابا كريا سبيطن دانا رابا اقتلا أختي باين مضمنا وخان قد دي قمايت رابا خدي خوابي تويد أخوا أو تويد أخوا Assyria Parliamentary Friendship Group من سبب خيجي خيتا ويخ شمت Assyria بايشن قيري جود معبد العراق بخا أرخى وشميتها أخ أديوم قردايا مصايلة راشم لشمت كردستان الكلارات ديان احنا بايخ شمت أسيريا بايشر شيما تاما قبل هذا أها Assyria Parliamentary إلى بيشا ورشمائيت ريجسترت جو حكومة أستراليا وكل طلاشنة ياوي الإلكشن خدتا وكيشي بريشي هدامة خاتا خاتو ومدخينا زي رابا شميلهم بديوت يوا قيمت السهدة أطورايت فشلا وتا جو أستراليا وتآين فشلا بنيتا عبتن حكومة تركيا كليلة درقل ديو وجرب من كل أرخاتي مكليلة ومتينو خيلة وكار الحكومة أستراليا قد قيمتها لبيش بنيتا إنا بخيلة بنونون وبناتن وبخيلة خيادتي ولا أطورايت باوت أستراليا كلنا موضالي كلنا جوباتي ومصيرا لا أخجي قيمتها بنخلا إنا أوب ريكوغنيشن أوب موديتا بالبرمانة بيشقنيتا جوتري ستيتس إنا جوري جو أستراليا ومودلا قد حكومة تركيا متي الباند كل من برلمان قد خيخي تلماسي آزي قا أستراليا قا باخلطا قا تركيا ديازي قبض خاطرت تخارت شيتايا تبرمان تتويل تاما الأسكرت أستراليا بشنو طيلي بلاشة قمايا قبض هذا أخنا يخ بلاخة هدية رابا من هجمة ونيشة دياني لمنطقة قالت ملتن وما شختت خاورخت خيارياتي قا أمتن أطوريتا ورابا موشن متوخ وأن موشنز كل بيشن قبيلي جو برلمان أستراليا بدودي وين تانم كل خدوتا أستراليا إلى منن بكل ذن مطلبة يقبطلابه أخجي سنيقة وخل أطروات خيني وباني تاريخ أستراليا قد أها قصة الدين براقال دها أمتا قالت خيجي خيتا الكاتا طنان من توخ من نوخ من كلهم اتلي هي مريالات خاصة خماشة جمعيات أدخمنتيانة وأبيتو المنتيانة قضاتيت أبيتو مسي مرابا أورد خيتا بتآزا خجي خيتا مايد ألبت مايل رخم دا أترا مدري قا أستراليا آينت إلى براويوتا أمتنيتا أطرايت أستراليا قشولة شابيرا وبالخانة بالخانونا
مقروخ من خبا ويقارن قالي داها فدريشن إلى الخانة بقشوتة تاما بتهذا طلبخ من دبرانو ميقرأ ديفيد آتلخا وقابلها دشنا. خسيوت ماركولس مدبرانا ويليام يومارن برايوتا ومتنيتا اتاترايد امريكا قيوم مشتعلانه اتجبن شتاسن ومتناي بوليتقاية ادرناي اتليتاي كله بنون بناتت امتناتوريتا بخاي قارا بجورا قابول خلداها دشنا هاي باسيم رابا هلبت اخنا رابا خديه بخ قد أهد شتا قبلالا من برايوتا وتيلنت هاو الشركانة أموخن يداها لومادا ين كونفنشن 83 اشقل شوبا يمديت الشيكاغو هلبت أخشي بين مدير نوخن أخنا بالخانا أخبر عيوتهم تنيت أطرايت أستراليا إلى مخيدة أما أمت خيادة ولاية أطرايا وفرخ خم أوضالة كل غزوقية وتبقيات بهجمة إنا أم أوضالة اتمغزيخ خويادا كلنا قد من أوضالة وخ يكل قطياته يكل بالخنانة يكل كلياته اتآي واي وخرابة منتياني يكل دنه اتبقياته هربيض انت زياخد خاب نيسن رشيد اتآتوراية اتبين مضير نوخن أول من تريسر ألف برناشوتا اي جامية كل شيتا قد مدري ايوخم شركانا مؤوضالة أما أمت خويادة ولاية أتورايا قد جاروبي وخ أمتن أتوريتا جمع الأوضالة شيتا خايجي كل نائد كل أوضالة اتخامخ لشانا خليا ميقرا لشانا أتورايا خسيتا وعادتا وتشقيتا أوهيتا اتقول مشواء البشنة تشقيتا اتلا اتبيشا خوميتا وبريشايد جدان أتروات رجالوتا اتبغزايا وخدزوتا يدا أزادوتا ويداها يعني أزادوتا دي لبيشتايول تقديا نيخة بنيخة بتلقخ إنا بغزايا ورخات شابيرة قد جداها يوما أمتا بجمايلا وايلا غديتا وبريشا إيد عليمو عليماتا قد واينا خضروان دو دالة وخاموية وخ كل أن ريزو تقص شابيرة إدياني بين دزوتا مكرين وهمزميات رابع إتلنا أخوني هرمس مضيلة إنا آهل مسجديا قد آتوراي كل دكتا هاي قربة مؤدالة بلخي مؤدالة وهيري الأمتن آتوريتا دي لسنقتا يؤرعت أوهاتا أرع قدشتا أرعد آتور اتمجت سنيقة وخ اتكلن إيدا بإيدا متخ وبلخخ وهيرخ والشوقخ آني برشنية خيال وتخمنياته ولا اتمجت تلقخ آي هيوي خارطة دي لبتاي قدياني تحاوخ وبخنن أخ كل أمواته تخيخ بإقارة وريشرامة الأرض أوهاتا وجانا هكمة خلي جانا وبسا من راقة وأجستا أمتا أطوريتا جدن إما شن خاراية بدزوتا إلى من أطرة الأطرة من دكتا لدكتا بالراقة وجاروبة خبرقانا وفرقانا إلى من دنا أطرواتت معروة أخنا متخيلة الدنا أطرواتي ومي خبرقانا فمتنا أطوريتا خيجان أخن خيجان أنتنا أطوريتا هايتم باسي مرابا ببساسد ميقرا دبرانا وبورد اوف ادفايزرز بتشقنا بيرسد اهدشنا انا مقروانا قد جوانقا أطرايا قد زودا من السريشن جانو دوي خولق ديان قديان يانمو يعني قا freedom ديان مخ أطراي وأمريكاي هج دانا لي منشخ أطر دعوة هاتن إنا كما يوغ blessed كما أجاري أوغ دناند منتا قد قدا أطرا بريقة بخايخ وإتلن military برخاصا وإتلن إتلن أو power تخيلة برخاصا قد هم شئينا بتخاطر ديان جاني بدواخو جوانقا شريلة جو خقلد military بشن رابا سورة ودوخلي جانو زودا من السري شنة جانو ودانو دوي خالة رابا جاهتي لرابا رابا قرب الموتى
وديو يوما رابا خديوخ ويقارة لنبيو قديلة أمان وديو يوما Retired Gunnery Sergeant Edmund Activo and بسمة لكم قيمة الأقلام وهدشنا مقرلة خلقاته in honor of your service and retirement from the United States Marine Corps. Retired Gunnery Sergeant Edmund Activo. You are to إقامة يا تصليل باراشوت جو أتر سوريا طير العراق. Shalom Aleichem, ladies and gentlemen, thank you very much. I'm very humbled by this award. This is for you. It really is. It was an honor for me to serve the U.S. Marine Corps for the last 20 years. I retired in February. I served with a lot of great Americans, and a few of them were Assyrians. Not all of them came home. Some didn't come back with all their limbs, but at the end of the day, our service is for you, to ensure that your children and that everyone's family is safe. I take pride in the service that I did, and like I said, it was for me to give back to the community, the Assyrian community, and to the American people. And I'm kind of shocked, a little bit nervous. And I'm usually Rabba Hamzamana, but right now I'm kind of speechless, but Hawitun Basim Rabba, Wala Manocham. Thank you. أدشنا مقروة وين قخا organization ناشيتا عين يوما إيت إسرير باصات شوايمان قشبتا ضمو اشتي خمشايمان قيوما ياويتيو تخموني مبتودي قشيتا بخلتا مو أودي قاومتن مو ماسي أودي قاومتن متخمنياتي مي قاومتن Our organization ليلة رابا قرطة إلى سرطة إنا شغلانو قورينا بتهادخ آدشنا مقروة وخ ننوي سنتر ديفلوبمنت قابلة دشنا رابي ميخائيل بنيامين تغضل لك يقراتهم يقرأ بنات بنونة أمت المخبة لن بتخارو إن رابي يوسف ين أخوني رابي نمرت يخام من تنياته خد شمد لخمه وخيروتها بختام والإمارة خسلي علهن بخلاطة وين قد أمرن هولا لخمة وخيروتا لبس لخمة رابع اتلون شوبا رابع تسنيقوتا لنطكسياته بمقروينا عدراني نشاية إلى سنيقوتا وجارك أدخلون تخمنت تقنطرون ديا إلى قد عم سنيقوتا ناشيتا ولخمة دمضيخ كل دنيا إتقى عمن إنا مدري دلا خيروتا وإقارة لخمة الخودة لما يقلاطا نيشن إلى بيت تخمانياته ورنية سزيون رابا من رابي ويليام بدي أرخد مطكستا سورتا نيشن إلى دمضيخ قد بيشتت عمن أمتن جو أرأى جو أطرى إلى سنقتا مدري تخيا إقارة وبخيروتا عما عمد لخمة هاتون بسيم رابا وفي إقارة رابا هدشنا مقرون ملبي وملبت كل خاب نوخنت اديوم يوما اتلي ايفون قو ايدي وقو يوما طلع رباقي بتايوخني لخا مسج
اتخا كونفرنس اتخا جميتا اتعليمه وعليماته انقشقيتني له ايميل ديوخن جويرخا بلك اتخا اسري تلاي ايميلز ان لينا بالزودا بتاينا قاتوخن الخم بالخانة مطكسة مريزة اتأني يالوبي يالو بناتي بالخاننا وقدور رحت بالخانة اني هالمكمولة القريانة واليابي بجواجة من دي مدرستا خدشا بش سورتا الدي خاخيتا بش دورتا اني آدشنا مقروة لبرقويوتا امتنيتا عطرايت امريكا خا قشمة سورة جو خاشوتا بوتا امتنيتا اين الى قشمة قيامة سان هوزي كلاب خاقيقتا بطلبن متبرنتا شوتا بوتا بقدر اخذ قبل على بشينا ايه بسیم رابم یکم دبرانم بیان یویتم ساسا قریانم یقورت ادسا لخا ادسا اینا کوچ میتونه ادن بیسان وزری و شریان شتسنت قیامه و کوچرد اها سیتا رابا مخنیق من نوت تیتل شیکاگو اینا بدایق اختون زخم مرگانی تقبلتون لخا بدایق دامن دی بیان ادسا قبل الله دشت گانو میگی بخیران شلام لخون نيومت المقبة عادشنا اتلي رابا يقارا اتوخونو عيلقا امتا عيوتم باسيمة مدري بخزايوخ قدرني اسبوياتت امتن بوارا لقاوي organization امتن قشيوتا بلاخنا كله جيباني قواترت اوهاتن بشمايوخ وبخزايوخ بتفيديوز وبتباقيوخ بيه يدقالوتا اجتينا بتايا وبطلابة زدقي بطلابة هيرياتي دشنا مقرون حمورابي organization human right العراق بطلابة من يقرأ يوسف لخا باقد لخا تقابل لها دشنا مجيبت حمورابي اورجانيزيشن جو عراق سلام اللهم حمورابي أهلا organization بعراق بلخلة اديو السرشنة حقوق الإنسان كذلك مكد حصل لي هجرة دشت الننوة كلا ببلاخة مهجرين بتلبية كل ما بدك طالبي طالا وشكرا فدريشن هذا تكريم وآهله ده كلا طايتو بسيمة مدري هرجو هيرياتي وخ وسنيقيات أمتن دشنا فرشتلا اتبيشا مقروطة الإطارة جورا اتخا شوت آسا ناشايا قداها أطرد أمريكا وبريشايد قمديتة إلينوي مقروة وقايو اي فاونديشن وبطلبن من يقرأ جوزيف تمرس اتقابلها سبلون خزي خامن هدام الديت إذا جوب إمامة دول لخ إمامة ماني لخا إمامة ملهم هدمت البورت لها خليتها بالطابون يقرتها إمامة ملهم زهمت له هي فقدت لخا اتشقلت لها دشنا بس مالك بيوت فخلطها له ضيا إمامة إلى هدمتها تيوت فخلطها
باسيما رابا للتفاوض مني من جوزيف كلن تخايد أمتخ باسيما خاجاخي. هرقدو أرخي وقت هيرياتي اليوم يوما شرارة لكلن يطخ لا أخشي قدواترا إلا تيوي لاقيت اتلنخا قشمة أمتنايا خينا بشنة الخانة لي وممطوي هيرياتي قا بشنة سنتا زوزنا إيد هماشا مقروة لي وليتلي تخزايتون قهولات قوم لو مدري قواتر سوريا وعراق لبكليتا هيرياتي زوزناي وجمعياتي أمتناية بيشنا جمية ومقروة هي جمية هيرياتي وممطية تاما هدشنا بخاشلة قمتوا أمتناية آتورايا بالطلب من يقرأ لازر خمو هداما متوى إلينوي مجيب مدبرانوتا داها متوى باقت قابلة هدشنا بجيبه بسيما رابي يطرم دبرانا أرخن مقبل هلبت أني دشنا تيوغ بشقالي لنا مغد مرة براتي قاشوهارا يعني قد مغزق كانا بيه إلا إينا قدو بالخانة قشية مغديطيتو المطوى امتنايا ليلي كليا ليلي شليا من هايريات نقو أطرت عوهاتن وتلن هيوي أن دشنا بشكل أخرن أوي متشكل أخرن قدشنا اتنين وكلن موضع هاويتن رابا بسيما مدربين مدخلون خون اتلان خا اورجانيزيشن خيتا ابنتي لسورتا إن بالخان ورابا جوالي هي رياتي ناشاير بشترى ممطية قا قشمن أمتناي قا إيتاتن قا أمتن آتوريتا جو أطرت أوهاتن رابينا وها اورجانيزيشن ريليف أطرت كريستياني قا أطرت عراق أينت إلى يقرتا جوليانا تمرازي برعيوتا ومتنيتا أطرايت أمريكا إقارة مقروة هدشنا قالوا سبب تايرلسي من ترافلينج ديو أخشي جميتا زوزة من أمرانة من دكانت إنا يمقروي زوزة من طيارهم قا NGOs ديان هو يرابا بسمتا بالطلب من ميقرتا مارغريت خمو اتفقد لها وشقلالها هدشنا ومقروالها خاتن جوليانا تمرازي يقول تسويني أخي قبلك لم جيبالو قد تيش مغروطة أخ بالضايوخ أمتن هامن 1948 وهل 1905 قشمن أمتناي إيتاتن كتيونا رابا بتحقويات أمتن قا أموات مخيدة ومقام هذا قا عصمة عزبة الأمم رابا من كتاوي تشئيتنايت أمتن بشترى شضرتي قدني جيباني لتوالن هيتش هيستوري بيه يعني هيتش خا داكيمنت جو إيدن اتيطخوا بيه إديم يوما خجوانقا أونت يوم شتسانت خا قشما شمو Assyrian for Justice أبنتينا تريطلا جناتي وهيرياتي دياتيارون فري تايم تناشي مقروي داكيمنت خالي إنا بالخانة رابا جورلي إديم يوما أمتا إن اتكشق بيو كما طيماني لي قدني داكيمنت بيشنا جمية من هامشيت ألبو تشمو أربي تمانيا ويدي ديجيتايز إديم يوما وي هازر قد أمتن خايوما مبلخالون شغلة حقويات بيه دشنا بخاشلة قا Assyrian Justice بتمقروخلة قا فاوندر ديو بيقرأ سام درمو بالطلب من أخونا ديفيد البازي التادلخة وقابلها دشنا مجيب الدية قد ممطيلة قاتل
خسيوت ماركو زبنيانة كنشيا خقيرة ادمجت انا بشولي هادشنا قالي هنا اتس بشكل اخلي هاو تباسيم رابا طينان من تمنو خنيخ اما مطين قاير زونا قا من قام صار انا بين قبل مشينا الختيم تيلا الإيتوتا جميل اتميوخا باسوقتا ختا اترابا من بني أمتن تي ولايت همزومنا باسو ادميوما اتآها أمتا تيوخ بربزة قداها دنيا لبريشانوتا ات هاويلا خا كوميتي تيويليتا ينخا برلمان ينخا كونسل قداء أمتا هاوي مخويدة تيولايت شولانت أمتن بيشي مريزوك أرخو بوتهادخ قداها كنوشيا باسولتا قامتا بيش لمتوتا وبهيوي ويخ آنيت إينا قدا مشتعلانوتا بتهاوي open قسجشن داها أمتا وتخمنياتو اتميلون ايكمتي تمتالون الأوضالة مجت هويتي ولايت لا هويت خا اورجانيزيشن اختي صورتا تاوي لشما قورا ين قال اختي برا قالوا تاوي قورا الا امالو بالخانو هاوي تي ولايت دخت امرخ كل دنيا ناشن كل اموات اينا بخايا تهاوي مشوركي قاو ايضا بتهويا او متوى امتنايا تي ولاية ات الايتوتا اتلي قارا قالوخن جوانكو خماتي بقراية مجانوخن برلمان يطن آشما هلاليلتي الإيتوتا بلكت خاشما خينة باش أمتا مقروطة قالي وأختون أوبني لبخشاون بوكس ديوخن أن شمانت أمتا فاينالي تأتب خاشما كلها هو يرازي اللي خجخيتا بهيون قد متيتون باسولتا تري من برداها كنوشيا قجمياتي خينة قد آها كنوشيا هاوي كامل وأمتا كلنا إيت قشمو بوليتيقاي أمتناي إيتناي تهاوي خسوزقارة جميرة وكلنا برمية اللي قد آتي الإيتوتا وهايتم بسيمة. Ladies and gentlemen, I'm happy and honored to introduce our next speaker, the keynote speaker of this event. He not only is a very inspirational and dynamic activist, scholar, but also a role model to many of us, especially the youth and young professionals. He is a PhD candidate at the University of Toronto in the Department of Political Science. His research focuses on the field of constitutional design, specifically in post-conflict and post-colonial politics. He specializes in the design of legislators and federal systems. He was the project director of the Iraq Sustainable Democracy Project from 2005 to 2011. As a think tank, ISDP produced policy research on the measures necessary for Assyrians, Yazidis, Shabaks, Turkmen, Sabaean Mandeans, and other vulnerable peoples to survive and hopefully one day thrive in Iraq. He currently works on several Assyrian initiatives, including the development of the means to support necessary security efforts, an international protection zone in the Nineveh Plains, Iraqi federalism and the Syrians, and finally, global governance initiatives. It gives me great honor to introduce to you our keynote speaker, Mr. Michael Uwash. شلام لوخون كلوخون عويتون بسيمة قدا برسات وشركت ديوخون مغزويتون امتنايوت ديوخون بدواختون من دانوخون صياتوخون أبقت معطيتون لخا شركيتون خجميت أدخا ايك بدراشة قسات رابجورة. I would also like to thank
the Assyrian American National Federation's entire leadership team for putting on an excellent education agenda and demonstrating a willingness to open and encourage debate on all ideas across the board. I'd also like to sincerely express my respect for the presence of His Grace Matpolis and all other leaders and community activists in this room. I know this evening has run late, and so I'm going to do most of this presentation in English for two reasons. We have guests here who are not Assyrian, or don't speak Assyrian, and also it'll help me do the presentation more fluidly and quickly. This also builds on the talk I gave earlier today, but with emphasis only on specific sections. What I'd like to deliver here in this keynote address, what I delivered in my presentation earlier today, is a calling that in Latin runs sapere ode, which means dare to be wise. It also means courage in the face of truth. Courage to face that truth, because we don't all like to accept the truth. This is a very ancient saying. In Latin, it resurrected again during the Enlightenment, Renaissance. And I think Assyrians today must embrace the challenge that it represents. Because for 100 years, imagine umtenayut diyan e plachta u chalashta umtenaya e riza e khurza umtenaya. The way we work, our nationalist methodology, has been flawed, has been misguided. It hasn't produced what we've expected it to produce. In our appeals for assistance, aid, the honoring of agreements from allies, from supposedly sympathetic countries, our population has been decimated, our capacity decreased, and our vulnerability increased. Professor Joseph Yaqub was here and gave a talk yesterday. His book, The Assyrian Question, was a defining book in my growth as a nationalist. The Assyrian Question, rooted in the text of the League of Nations. What to do with us. But I argue, and I want you to understand what I believe, is that the Assyrian question, in our minds, in our understanding, wired into our nervous system, equals foreign determination. When we think the Assyrian question, we think League of Nations, United Nations, we think London, we think Washington, we think Paris. We think the capitals of the countries whose governments are actually destroying us and weakening us. The Assyrian question equals foreign determination. I think by accepting the challenge of the courage to face the truth, we can slowly build towards an understanding that the Assyrian question can be a form of self-determination when we accept the challenge of answering it ourselves, not somebody else. It was at the League of Nations that we were betrayed by our allies when our appeals for our rights based on our self-sacrifice as a nation were actually withheld by the British. They didn't even arrive into the League of Nations meetings. When the Mandates Commission in 1925 issued a decision saying the Assyrians should have their local autonomy respected, should have their local representatives take their place, leading the community, and that we would pay our tributes or our taxes through our patriarchs to governing authorities, that decision never came into actuality.
It was Mar Shimon in 1931 and 1932, appealing to our allies, the people who we were also defending in Iraq, the British, to say, please, please understand, we are in a dire security situation, and allow us either to withdraw from this service or honor your agreements with us. That led to 1933, the significance of which, shetested barayuta. It's literally why we're all here. Those lies, those betrayals, and the violence that it perpetrated is why every one of us is in this room. The Assyrian question equals foreign determination. That tragedy. In 1946, Mar Shimon wrote to the Secretary General of the newly established United Nations. I don't know, maybe there's more hope. We can speculate as to what his thoughts were. The Secretary General said, well, I'm going to take your appeal and send it to the UN Commission on Human Rights. The UN, nothing came of it. The UN Commission on Human Rights, by the way, has a new manifestation. It's called the United Nations Human Rights Council. In 2014, خشم جبارة من أمتن مسلينا خقطيتا من خسيتا إيسيتا. The Committee on the Elimination of Racial Discrimination, operating under the Genocide Convention to signal early warnings to the UN system to prevent genocide, said the Secretary General through the Security Council should take measures to create a safe zone in the Nineveh Plains to allow our people to return. In 2015, that Human Rights Council, the new genesis, the rebirth of the Commission on Human Rights, issued a report saying crimes of genocide may have taken place against the Yazidis. Crimes against humanity may have taken place against Yazidis and Christians and other peoples. War crimes may have taken place, and that the perpetrators, the individual perpetrators of those crimes, should be sought at and delivered to the International Criminal Court through the Security Council's reference of this issue to the International Criminal Court. None of those decisions, none of those pusqane said, oh, by the way, we also need to take concerted measures to help these people return to their lands. It was about bringing our persecutors to justice, but not helping the victims of that violence. Sweden, Göbaregu Sweden, Umtanayagu Sweden, called for their government to help. Just a certain point for perspective on the Assyrians in Sweden, with a population of almost 10 million or 10 million and plus minus 100,000 more Assyrians there, they're actually 1% of the population. That's more than anywhere else in the world as a percentage in diaspora. And the Swedish government said, we're not going to establish a specific policy. We're not going to help you in that way. Great Britain had a debate in the House of Commons and nothing came of it. And the EU issued a resolution that was non-binding and that oddly said the coalition should create a safe haven in the Nineveh Plain, but not the EU. And that brings us to the United States government, arguably the country that carried the greatest responsibility in what would happen to our people in Iraq. Our nation, and I mean our nation, in a collective effort, has passed resolutions, we've passed legislation, we've engineered hearings in Congress. And I'd like to reflect on a thread of those to tell the story of what the result has been. In 2010, a resolution was passed, House Resolution 944. And that resolution, I'm just going to highlight one aspect of it. That resolution said the United States government should work with the government of Iraq to make
the inclusion of minorities, including us, in Iraq's security forces based on equality. Should facilitate it. It also said the United States government should work with the government of Iraq to prevent the relocation of existing security forces from minority locales. I want you to hold on to that thought for a second. What they mean is, if there's an Assyrian police force in an area, don't take it and pick it up and move it somewhere else. In 2011, we passed legislation, appropriations legislation, just as a highlight based on a policy called the Nineveh Plain Province Solution, that called for support for Article 125, which is a vehicle, part of the constitutional framework under the chapters on federalism, to create a province or a federal unit in Deshtet Nineveh, to support local policing forces in the Nineveh Plains, the creation of legitimate local policing forces, and to work with legitimate and independent NGOs. Nothing came of it, but in 2008, we also got progress on the police force. So I'm stepping back a few years. Congress was able to leverage a decision by the government of Iraq to create a police force in the Nineveh Plains. The original order was in 2006. In 2008, the United States Congress did intervene to get this police force going. It started. It started its recruitment process. It started fielding. That push happened in Congress in April 2008. In August 2008, the Nineveh provincial government, then controlled by parties from the KRG, most significantly the KDP, issued an order taking that police force out of Deshtet Nineveh and putting them in Mosul, and bringing in other forces that were not local and not legitimate. Fast forward to 2014, June, July, August, when ISIS came tearing towards Deshtet Nineveh. Those forces that said they were providing security, that supplanted the legitimate effort that was initiated in 2008, not only fled, but they took our weapons and disarmed us and fled. We can only imagine, and it's only our imagination that allows us to think what might have happened if our effort at a legitimate local police force was allowed to progress the way it was envisioned by our political representatives in Iraq, working for an independent and legitimate security force that had a force structure plan of over 5,000 with special forces on top of it. What might have happened if they were the ones there waiting when ISIS came, protecting their own lands, fighting for their own people? Our legislation appropriated $42 million specifically for minorities in the Nineveh Plains over just a 4-year period. After Sayyidat al-Najat, after the All Saints' Day massacre, at an All Saints' Day mass, when Assyrians were massacred at mass, an audit was issued by Congress, ordered by 18 members of Congress, to say, tell us what's been happening with all this money we're sending to Deshtet Nineveh to target and help minorities. And part of that audit said, assure us that legitimate and worthy NGOs are receiving these funds. In a nutshell, all of our efforts, including many of the people in this room from Iraq, were to show that unworthy, illegitimate NGOs, unworthy, illegitimate political representatives were channeling that money. The Government Accountability Office audit said everything was fine, and Congress accepted the finding. It was then, in 2011, that our work, my own work as project director of ISDP, stopped. At that time, I'm asking your forgiveness all now, because at that time,
instead of sending a memo to all our partners in Iraq and all our partners in the United States and all our partners in Europe, I sent a memo and I said, Washington, D.C. is not with us. They're not helping us, not the way that we need it. And they're not going to. The things that have been developing here are illusory. What I should have done is assured that that lesson had reached everybody. And for that, I ask your forgiveness. I want you to understand something about what happened when we left in 2011. We stopped. Hitchmindi. Litwa kha'at raya placha full-time Washington DC majwuja qasat diyan. You know what happened in the 2012 calendar year for 2013? More legislation was passed. Nobody was there. Do you know what happened in the 2013 calendar year for 2014? More legislation was passed. Nobody was there. You know what happened in 2014? They passed legislation to support the creation of an Inwe Plain province. Nobody was physically working in Washington, D.C. at the time. That legislation passed on June 19th, 2014, while Mosul was unfolding. That tells me that Washington understands so well the vacuousness, the emptiness of those words on paper, that they're willing to issue them even when we're not demanding them. In 2007, because no money was being appropriated to Dasht Ninwe or to minorities, in 2007, we secured a reporting requirement. And I think this is our most important achievement. This is a reporting requirement that forced the State Department to tell Congress what it's been doing for minorities. I want to read you one section of that report. In Ninwe, the Christian minority faces considerable hardship. Some factions are underrepresented politically. This is 2007, but what they're talking about is United States Department reports, human rights reports and international religious freedoms reports that said in 2005, ballot boxes in Dasht Ninwe were picked up, taken, and brought back full at the end of voting. It says, some suffer from uneven resource transfers from the Kurdistan regional government and its Ministry of Finance, and some experience human rights abuses that were being exploited in terms of our socio-economic vulnerability by the KRG. Furthermore, Ninwe absorbs significant number of Christian internally displaced persons moving from the south, placing an economic burden on the area, on Dasht Ninwe. Nonetheless, here's the emphasis, nonetheless, most informed observers believe that in terms of economic status, essential services, rule of law, and human rights, this minority compares favorably not only to other minorities, the Yazidis and Shebek, but also to the Arab majority. Thus, on the basis of relative need, it would be inappropriate to single out this group for special attention. That was US policy, 2007. What I'd like to do right now is read a letter exchange of formal policy between Mar Shimon and His Majesty's representative of Great Britain just before Simel. Mar Shimon wrote, I will promise to do my best in persuading the leaders to consent and the levies to prolong their services to Great Britain, if Your Excellency will write and assure me on your honor that Your Excellency in the office you represent will do your utmost to support the demands stated in the national petition dated 17th June 1932 in the following respective quarters, namely your government, the Iraq government, and the League of Nations, and also inform me on the future levy conditions. The Assyrian Patriarch Mar Shimon. Let me read you the British response. Beatitude. I have received your message of the 25th of June
it is my duty to explain that some of the demands contained in the national petition of the 17th of June appear to be in conflict with the declared policy of my government and the League. I undertake to support to the best of my ability with my government and the League of Nations those demands which appear to be reasonable and in conformity with the general policy of my government and the League. Your sincere friend, Francis Humphreys. British promises. That is, the Assyrian question equals foreign determination. I'm not the best historian, the best Assyrian historian. There are many here at this convention and many who are not, who I respect so much for the work that they've done. But I'd like to draw on two anecdotes from our history to put this into perspective. In 1919, we missed an opportunity. At that time, there were Assyrians who said with a force of 2,000 to 3,000, we could reclaim some of our lands. Not all of it, but we could go back and fight and take back some of our lands, enough to make us a factor in the equation that others will have to negotiate with us as a people, with rights. We missed it. I believe in 2005, a slightly different context, different actors, but nonetheless, in 2005, we similarly missed an opportunity when our political representatives decided to disband, in the good faith of American promises, when they decided to disband the ADM's militia, the Assyrian Democratic Militia, Democratic Movement's militia. I think 1919 and 2005 have that connection. These were efforts that reflected Ganan Qaganan. It was a mentality, a belief. But we never got to actualize it. But there are examples, because I want you to understand, the Assyrian question as self-determination is not we don't need anybody and we don't want anybody and we don't work with anybody. But what it means is, Iman oda khashula ganan qaganan edana masa qablach hayata placha min nashikhina. Working with others, not working under others. Working alongside partners and allies, not working under the control of other peoples. One example of that is in 2002. In 2002, President Clinton's Iraq Liberation Act was amended by President Bush to allow for direct material support to the ADM's militia. It didn't create the militia was there. We created it. Our nation created it. And when the interests aligned, there was a working relationship. In 2014, Assyrian efforts in Iraq were part of a process, but it was Assyrian efforts in Iraq. Mubriyana khaqtata min hukma, from the executive branch, to begin the process of creating an Nineveh Plain province. Only then could legislation meaningfully be passed in the US in support of it. But it started with Ganan Qaganan. What I'd like to say to you is that our nation needs to start a conversation about Saperi Odi, and I would like that translated by our best linguist into Assyrian. We need to appropriate it as an Assyrian term. To dare to be wise, to courage to face the truth. There are virtually no examples of us being helped, genuinely, meaningfully. Ana lin mara ganan qaganan sababila e urkha qad imma ju imma mata khaduka. Ana marin ganan qaganan sabablit kha urkha piyasha. We've exhausted these avenues. We have to help ourselves. We have to identify those efforts that exist today that reflect the spirit of Ganan Qaganan. For my part, as an activist, I believe the NPU is one of those ideas. It's one of those projects that says, the Nineveh Plain Protection Use is one of those ideas that says, let's try something on our Ganan Qaganan, Ushaklak Shopa, Dipnit Shwawan.
on a level of that respect. I hope that across our television networks, across our radio programs, across our publications, all of you that work in communications, that reach our community, will have the courage to create a program, a spot on your television networks dedicated to this debate. And I don't want to be invited. It is a national conversation. Lela, a personal conversation. Lela min kha parsupa. Litin kha autorayan autoreta qatmasi odi ashula. This is something we must do together as a people. And if we do it, shaklak shopan. Mr. President, in your place, I'm addressing you in your place as the leader of this organization, but also to the entire Paqaduta here. I believe the Assyrian American National Federation, created in 1933, in the midst of the Assyrian question as foreign determination, has to accept the challenge of showing leadership, of the courage to face the truth. I believe all our Assyrian federations throughout the world must accept that challenge. In diaspora, but also in Iraq, of this conversation to confront our truth. We have not been helped, we've been betrayed. And we have to help ourselves. Only then, only after we've started Ganan Qaganan, only after we've started helping ourselves, at that time, we talk to Washington, we talk to London, and we talk to the United Nations. And it's at that time that this federation and all those federations can begin engaging their governments. Only when we've done our work. Right now, no one should be in Washington, no one should be in London, no one should be at the United Nations. Everyone, every one of us must be dedicating our resources, time, and energy inward. We can't afford to dedicate an hour, a dollar, or a person outside of that. Khitala. I can't, after giving my presentation earlier today, I was approached by many people, young, not so young, because I'm not so young anymore, so I can't say old. Mu masan odin, eka hayran, murqati eka metindani, mu odin. I really don't know. I really don't know. Because agarti lacha mudila, all I'm able to say right now is that we've been working with a model for 100 years that is flawed, meaning we actually don't have the structure to move forward. We have to build even that structure through this national conversation. But I think I can tell you something about the type of Assyrian who can begin answering this question. And here, I'm drawing on a personal lesson from someone who affected my life very deeply as an umtanaya, Melfono Ninos Aho. And I don't address him as dearly departed or gone because he's always with us. He made sure of that. And I'm only going to take 2 lines from Aturaya Khata. قد بر منه تاث جوانقه طينة تشكة تمري شرارة. That courage to face the truth. Shrara. I think when we become that, and when we pursue that ideal, it's those Assyrians, and I don't necessarily count myself one of them right now, honestly. I think it's a goal to become as an umtanaya, that Aturaya Khata. I think then we can begin answering this question. And I do believe in one thing. I do have faith.
I have faith in my people. I really do. قد ماتخ إدكتا ماتخ إنيشا. I really do believe that. Thank you very much. مايكل هذا شو الجبار الويد كل من الشمال هذا أنت لقرآن مكندانو خيوتو بيتوتو برايوتا ومتنيتا داترايد أمريكا مقروة لها أور قالوخ أخا دشنا أخ مصيتن هاو يبرخ قاتو Basima Raba, in Pachlitunli, please sit, don't stand, please sit. Basima Raba, Linwa Bispara, I am surprised. I want to take this moment to tell you what I'm going to do with this. And I hope you will not take it as an insult, because I truly do love the gesture. In 2009, I received an honor from General Austin, American general who's now senior commander of the anti-ISIS coalition. In 2009, I received some kind of recognition from the United States government. It said that they flew the flag of the United States on January 1st, 2009, in my name, in my honor, over their headquarters in Baghdad. There's a story behind that, but that's fine. I received the award, or I received the gesture. I want to tell you where that flag and where that certificate that says thank you for serving your nation during war, where it is. It's in a black folder tucked away. This award will come out and take a place in my home, but if not, then the award itself also represents a failure or a missed opportunity. So I do love and respect this gesture, I really do, but it would be too easy to give it a spot on my desk or something. I will put it away, and when I've actually earned it, it will come out. We promise you that we will work on it. Thank you. هذه طلبخ من مارغريت خمو قرية بوغدانا بويانا من إن قشم بوليتيقا ديان بس. أو بويانا بلاطة من ده خش كنشيا قشم بوليتيقاية دينا بوغد من أطراوات بريشة. Within the activities of the 82nd Annual Conferences of the Assyrian American National Federation from 3rd to 7th September 2015 in the city of Chicago, Illinois. An expanded meeting of Assyrian political and social organizations was called to discuss the difficulties and tragic situation of Chaldean Syriac Assyrians across the Middle East, in Iraq and in Syria in particular. The meeting concluded with a set of decisions and recommendations to serve as actionable plans for the future as follows. Emphasize the importance and the imperative to continue to call for the establishment of a safe haven under international protection in the Nineveh Plain for the Chaldean Syriac Assyrian people and the rest of the components that coexist in the region. Call on Iraq's central government and the Kurdistan regional government, as well as the United States, the rest of the coalition countries, and the United Nations to bear their responsibility in the liberation of Nineveh province and the rest of the areas from ISIS. The establishment of a relief fund from the Iraq's central government budget and the contributions of the international community and donor countries aiming to return the displaced and compensation for losses and rebuilding the infrastructure in Nineveh Plain. The formation and training of indigenous military forces from the region itself
and working to build government institutions and revive the civil society to pave the way to elections and the referendum among the population to determine the form of special administration and governance in the region out of free will. Call on the international community for the formation of an international commission of inquiry to find out what really happened and to hold accountable those responsible. Call on the central government of Iraq and the Kurdistan regional government to address the problems and issues of the displacement of our people and the rest of minorities in Kurdistan and other provinces regions, specifically with regard to education in schools and universities, and provide jobs. Call on Kurdish political forces represented in the Kurdistan Parliament to encourage their members in the Constitutional Committee to take the demands agreed upon and provided through our representatives on the committee. Call on the international community for the protection of our national existence in Syria and return the displaced to their areas and keep away from armed conflict. Call on the Syrian government for the release of activist Moshe Gabriel and his comrades detained in its jails for more than 2 years. Thank you. خسيوتة مربولس بنيامن كشمان بوليتيقا يوم تناي أرخم وغبر بخلوتنا الدا مرقلتات يخرزن ويلا إنا خبني وقاتوخن أبن خدش مرقلن هايتم بسي مرابا قدابينا يرختت مويالخن قالن خرزن اللخب تاير الختامة غازتيتون صاليتون ومورتن دانوخن قسامة بيشانت خرزت إديوم وبخزق لوخن قدمة دا قدا بيكنيك بشتيلا ملخمتا هايتم بسيمة رابا توتوخن سبرتوخن